Kuna time nasikiaga mavitu zilikuwa zinakuletangwa na kutoka airport. Vitu zilikuwa zinakuja bro. Hey, peanut butter, I tasted it there in the first place. You first tasted peanut butter in trash. The Dandora dump site? Yeah. Okay. The things we take for granted. So, wow. On Monday was 28th. I got this invitation by a friend of mine. So, number one, my name is DJ CJ. And welcome to CJ's Memories. Niko na mji wangu hapo kwa kamera. Yeah, Mr. Muli. Muli wa Dando. Yeah, so I'm Mr. Returning Officer. Without forgetting. Yeah, man. Yeah, so jana manze nimepigwa invitation ya kwenda dump site. Yeah. Dandora. Yeah, so for those of you who are new to Nairobi, Dandora is the place where all the waste of Nairobi is dumped. Molly, you've lived in Dandora for long? Like I'm born here. You're born here? Yeah. So umechecking hiyo site kama hiyo mlima haijafika hapo? Hata before iko hiyo mlima. For real? Yeah, ilikuwa like a land. Nasikia ngapo ndio inafaa kuwa sijui phase 6. Yeah, it was supposed to be phase 6 but it was grabbed by someone. Who grabs a place for trash? I don't know. Sidia ni wane zangu mahali. Yeah, here we go. Yeah. So after being grabbed, how did it end up being a dump site? Ilianza tu kuletwa waste after walikosana cause sijui walikuwa wangapi. Na siwezi sema ni wakubwa gani ama wagani. Yeah. Cause nilikuwa mchanga sana. Okay. Yeah. Hey, interesting. Yeah, so Sigingi. So I was invited to Dandora dump site by Sigingi and Ramsizo. Yeah. Ramsizo is now rebranded to Isa Sizo, right? Yeah. Na amenyoa dready. Yeah, man, I saw that. Yeah, he's looking good though. Yeah, so I got to. So wamekuwa kiniambiaga. Nenda nitembelee huko ndani. Yeah. Man, huko nimeuzia uoga ajejo. Don't tell me. Boma, unaona boma? You are done. Wewe utarudi bro. You'll become another person. Yeah. But anyway, it's just that opportunity has never come up. Yeah. And yesterday something that was supposed to happen didn't happen, and I ended up having some time on my hands, and I said, I had planned to go there later in the week. Yeah. I think Thursday. Yeah. So nikamwambia twende. Yeah, so hivyo fortunately nikampata atakuwa ametoka kwa keja, so kanipitia. Tukaingia maeneo. Yeah. How's the view there? It's a whole city. Yeah. Of papers. No, there's an economy there. Yeah, there is. They must have. Na kuna wase wanaishi huko like unajua, I think akili yetu inakuaga ile design ya ni kama ile dustbin ya home. Good old mutate. If you already know that. Ni kama ile like nilikuwa nafikiria ni kama ile dump site, like the typical Nairobian things. Nikishapi anaita takataka inaendanga tu kurushwa mahali tu kwa tako pale pale. So naingianga kwa manza napata kuna wasio kuna kila kuna yard, kuna wasio wanaweka mali zao nini. Then akanipeleka kwa ofisi yao ya waste pickers. They have an association for Dandora. They also have a larger Nairobi association for waste pickers. Those are things we don't come across often. Yeah. Kama kuna wasema nzo wanaduka sasa kazi ya environment ile sasa ile nitangwa last mile. Ni hao wase. Hao ndio wana interact na takataka
wa mwisho before ikuwe anything else sasa. So nikapata kuna wase wanauza scrap metal huko, kuna wase wana recycle, kuna wase wana collect plastic. But what struck me was that as I was talking to one of the guys there, and a guy who has literally been born there, na amegrow hapo, alikuwa ananiambia the activity has gone down completely. Mapato ya mpaka dump site imeenda chini. Ni kugumu zakayo nayo. It's you know, we never look at the economy from a dump site point of view. And yesterday I was accorded that favor, and I started looking at it when you hear someone to tell you a policy kama ile ya sorting at source. Sorting at source ilikuja ikatumika kama ka loophole. Sasa wasa wametengeneza mayadu huku kando kando, si lazima trash iendange wapi? Kule. So kuna basically niliambiwa like kitambo ungepata like all the waste ingekuja tu. Unapata maplastic ni kibao, unapata chuma ziko kibao. And the guys who were inside there were making, like the whole economy around there, guys were making money. For those who don't know, there are houses there, kuna villages huko. Ni kwa dump site nasikia kuna ghetto ingine sijui inaitwa aje, kuna ghetto ingine ni kama kuambiwa kuna city ingine sasa iko city. I'm like, wait. Na ni maeka na maeka za trash. So that was a different experience for me. And the reason I got to go there was first of all, congratulations Maburuguda. They got this tujiamini. SportPesa have this they have this program in a support anyone who is doing something to an organization. See, at organization, at individual, as long as you're doing something to jiamini as something that you believe yourself that you can do. So there are guys who are applying who are photographers, there are guys who are applying who are comedians, footballers. So Maburuguda got to Jiamini in 2024. And wame set up studio huko bado kwa dump site. Kuna soko hapo, there's a marketplace hapo, and so I got to visit, but we didn't have the keys, so sikuingia studio. But them having grown, wamelelewa kwanza kwa dump site. Let's start there. And this trip by the for me was long overdue, cause amekuwa kinialia kama rabomb, lakini si ati ni kuogopa, ni hiyo the time just didn't. Si kuogopa. Sinajuanga nikiwa na wao siwezi guzwa. So the time just didn't click until this time, and they go to tell me about these kids that they help mentor. Na hivyo ndio nakuwa introduced kwa wase wanaitwa Jua Foundation. So Jua Foundation, there's a lady in America, there's a name there, I don't remember. But hiyo Jua iko Jua Foundation, so Lail ama someone. Jua Foundation is named after her. And kile wanadu ni mlami, ni mwalimu huko. So alikam like tuko visit huko, kashangani haji watoi ni wengi dump site. So wakiuliza watoi wengine wanamwambia ni school fees, but wengi walikuwa tu honest na yeye, kwa mwambia ni aje si tusipokam kuchagua trash hakuna dish. So I think kwangu mimi sikuwa naelewa hiyo, cause to start with sikuwa naelewa kuna villages zinashika. Did you get to know ni dish gani ulikuwa na dish? Unajua kuna so many dishes unaweza dish huko hivyo na wewe ujui. Mbona ukupata experience ya kutaka kujua? Mwanzo nilikuwa tight on time
Wait a minute, what do you mean dishes gani? What, kwani kuna dishes zingine? Kuna so many types of dishes huko. Break that down for me. Kuna hiyo kuanzia kwa kata, tuteremke tuende kwa zingine hata sijuangi venye zinaitwa. Buda. Hiyo sasa tunasema stories za ile West imekam kutoka kwa mahoteli hivi. And so many stuff. Wow. I was supposed to, there's another day that we were supposed to go now into the dam site. Yeah. So jana nilikuwa na experience ya so that the Jua Foundation walienda wakatengeneza, waliget space huko, wameseclude vizuri. So sato ama hii time kama hii time sasa kumefungwa. Mtu akiwa holiday badala wakakule trash zenye zimekaa na malori, they get to come there for lunch. Yeah. So kitambo walianzanga na uji. Ikakuwa sasa at least wameanza kupata sponsors kidogo. Sasa wanapatianga uji asubuhi, alafu lunch kutakuwa tu na mchele. Kama jana nilipata walikuwa kula mchele na maragwe. And what, by the way, si ati wanalala hapo. No. Those children have families. But what I got to understand is that mchana, the elders within those families are out picking waste. They are busy. Most of their parents and their elder siblings wako ndani ya dump site wana pick waste ama wako nje wakitafuta kazi zingine. So these kids, they only have each other kushinda. So kama hakuna mahali wanaweza kwenda kukula juu normally wasi wanakulanga shule. Yeah, they do what they want, you know. Yeah. So Jua Foundation has, at least they have filled in that gap. Alafu sasa sato, their main aim basically ni kutoa mtoi kwa dam site. Asiende pale kuchagua takataka. Mtoi akue mtoi experience utoi. Yeah, so on Saturdays ndio unapata kina Maboru Guda, Sigingi na Ramsizo wanaenda huko wanawabongesha. So like kama jana nilikuwa na experience moja tu like real time. Kulitokea tu vita tu hapo tu tukishoot tu. Yeah. Kidogo yeye ikakuwa nini. So yeah, you could see that. Then I even had that discussion with them about the language nasikia watu wakibonga. Ananiambia these are their realities. Hizo ndio language wanasikia watu wakubwa wao wakitukanana mtaani. Hiyo ndio lugha wanasikia wazazi wao wakiongea mtaani. Waliponiambia if the evening could find me there, I will find very very small kids with pregnancies. Yeah. A lot of it. And it was a different experience for me. So they have this clout of wameregister saizi so far watoi so 3. Na si just watoi hapo dump site. Kuna mtoi si wa dump site lakini maybe ni wa the surrounding hapo Korogosho. So ni watoi tu wako dump site and the surroundings. Yeah. Na ni wenye walikuwa wanakujanga huku ndani kutafuta hizo trash. Yeah. Yeah, so through that I got to meet this lady called what name alitoa Jane. Sio jina naikumbuka bana. Waangalie. There's an English name nitakumbuka. Yeah, so yeah, sure. So yeye ndio at least yeye mwenyewe ni waste picker kwanza. Na ni treasurer wa waste pickers Nairobi. Yeah. So I found her making lunch for them. Yeah. I experienced them taking lunch. After that wakaenda to home. Yeah. So the age groups they range from like age 2, 3
all the way to teenagers. Amazing. Yeah, so it's an amazing job that Maburuguda wanna do. Yeah. And it's even interesting that I met a dancer there who recognized me from a show that we hosted for Brima Maovete at Mageuzi. Yeah. And that dancer was performing at that show. Wow. Yeah, so it's Experience. it's a kind of art ecosystem that is being developed. And can you imagine watoto so tatu wenye most likely so tatu, let's say 70% hapo wangeenda up kwa crime. Yeah. Because honestly, talking to even Sigingi himself and Ramsizo, Yeah. waliniambia roho safi, hip hop is what got them out of crime. Yeah. Saizi wangekuwa shakula bullet ama wako neti. Hizo ndo vitu ziliwa. And the funny thing is, as we were going there, Sigingi on the way alikuwa amepata msee ametoka kuchomo. Unakumbuka wase wamekuwa wakisnatch mafone hapa phase 2? Si kuna msee mmoja alichomwa jana kama amesnatch phone. Aya. Hapa tu Dando sijui hapa phase 4 na huko. Kwa mtaro tu. Yeye na Nduthi wakachomwa. Wow. So like hizi huku manzesi stories huku ni reality. Huku ni real life man. Huku ni real. So una imagine watu iso tatu wenye at least umewapatia a chance wa avoid that slippery road of crime. To me, I really found that very profound in whatever small ways they are contributing. And even like kuna vijana tu hapo yani unapata kama vijana sisi wananiambia sasa wamefika level na magadiano wao. Unaweza pata mtoini wa single parent na maybe kuna kitu ame notice anataka mtoi akorektio. Siku hizi wazazi wanawapigia ni aje anakam na nilikuwa nataka umuongeleshe kuhusu hii na hii, at least hata kukuaga tu na hiyo hope ya at least mtoi kuna place anaweza enda aongelesho. And then sijui kama ushaikuwa na kaunenge ukiwa mtoi bro. Mimi nilifika time that nilienda mpaka nikatora wakati sasa hiyo trash ilikuwa inakaa, nakwambia kulikuwa ngana good stuff back then. Ushaikuwa na experience ya kudhora? At what age? Around 10 to 4. 10 to 4? Yeah. Wow. Hiyo time unasema kuna time nasikiaga mavitu zilikuwa zinakuletangwa na kutoka airport. Vitu zilikuwa zinakuja bro. Hey, peanut butter, I tasted it there in the first place. You first tasted peanut butter in trash. The Dandora dump site? Yeah. Okay. The things we take for granted. Wow. So how was that experience for you? It was fine. I was like, yeah. This is how these good people are eating, So one day I'll also be like them. And there's the life of a child within the dump site. Nilikuwa surprised sana manze kusikia ekwangi. It's very normal for these young boys to walk around with knives. That is for protection. So if boys have to walk around with knives, where is the safety for the girls? That's another world in another world. I was surprised to be told. So after this we took a walk. I was just like taking a walk, like understanding the surroundings. So we go to the neighboring Korogosho.
and we find that there were clashes between gangs. Yeah. And makara walikuwa sijui like 3 guys had died. But so tear gas zilikuwa kibao. Then now the kids had left. Then sasa tukaenda kuwapata sasa their normal places za kuhang out. And then we find these kids pale kwa kale ka bridge ka chuma. So now Sigingi is telling me that huo mtoi hiyo place wametulia, their bigger brothers or their parents usiku sasa ndio watakuwa hapo wakitega msee mwenye wanaweza piga nyongolo. And that now like hit me really hard because I'm experiencing tear gas between gangs, and that means if my brother or my family member was in this gang as a kid, I will grow into this. Yeah. So clearly our problem is not solved. It is never getting solved unless tukate hiyo chain ya chain ya watoi wasiingie hapa naturally. And that is what really like got me, how a small initiative such as lunch can really change completely. That can really change the trajectory of someone's life. Yeah, because they'll be like, hey, today you have given me lunch, kesho ndakuja tu hapa nikikosa. Then can you imagine even maybe umegrow yeah, hata watu wakubwa wanaenda kwa hizo zones zenye zimetengenezwa ndio wapate dishi. Ni vile tu ulipata initiative ya watoto, I think so. Yeah, but okay, I'm just thinking aloud like umegrow like ushaamua sasa umeamua kwa sasa ile uhuru but ukuje kutana na mse alikufeeding ukiwa mtoi, umse unaweza mletea uhuru? Uwezi. Aya, ushagrow maybe umeshapata zako, unakumbukanga kuna some kindness ulioneshangwa mahali kwa mtoi. The chances that you are going to show kindness wherever you will be, si lazima hata ikuwe the same environment, the chances of showing kindness is very high. Very. And I really have to commend those guys for planting the seeds of just that, because big up. Big up sana maze, big up. Alafu now I got to understand what really, there's this album we really loved, hip hop. Yeah. Dandora Banning. Yeah. When I heard the title Dandora Banning, I thought ni Dandora Banning with talent. Jana ndio napatiwa sasa the real. And wani vile hiyo compression ya trash inakuanga mob, moto ujiwasha tu uko kwa trash. Yeah. Dandora Banning, that was like hiyo ndio ilikuwa the idea of the album title. I'm like and you should have given us more Kenya kitambo. Yeah, so it was a different experience for me. A lot of lessons learned. Yeah. That small contributions can really make a change, because this lady is supporting a kid per year at primary level. It costs $120. That is the equivalent of 16,000 per year. So that way you have their essentials covered, like kuna hizo akwa sure hizo ni hizo, hiyo ni mtu sasa anaenda shule. I'm not talking of the feeding. Yeah, the feeding is a necessity. Bila hiyo feeding mazena nasikia watu imba wanatembea na mavisu ba.
like ukinichokoza wanza na walikuwa nini nilikuwa naisikia wanaita kuchora. Da kuchora wewe. Kuchora ni kukatwa na kisu. I'm like, what? Wewe mtu yako like class 4. What are the chances mtu huyu manza atatafuta job mahali zi? Unaona shajo kutumia kisu at that age. Yeah, so if we can break that cycle, it's really a game changer. Yeah, and high school going kids, the sponsorship per year is around $150. Yeah. That is the equivalent of, I think, 20 or 25, they're about, yeah, $150 though. Yeah, so check out Jua, that is JUA Foundation. Jua Foundation. Kwa website yenyewe, you can donate on the website. So that's it for now. So just check the video that we did on this. Yeah, up next.